Thank you for making the time for us this afternoon. A very good afternoon from wherever you're joining us. This is the Lunchtime News. My name is Yambo. Byron Abuli is our sign language interpreter this afternoon. Let's begin our bulletin, where the Kikuyu and Luo Council of Elders have launched a joint peace initiative aimed at promoting national unity ahead of the 2027 general election. Meeting at the Kikuyu Council of Elders headquarters, the leaders expressed concern over rising political tensions, violence and reported youth abductions. They urge political leaders to embrace dialogue and avoid incitement. The elders announced plans to conduct peace missions in all the 47 counties, bringing together elders from different communities to champion peace, reconciliation and social cohesion. They warn that inflammatory political rhetoric could undermine national unity if left unchecked, and call for urgent action to address insecurity and protect the lives of young Kenyans. The leaders also urged all Kenyans to reject tribalism and work together to preserve peace and stability. Kwa hivyo tumeona hata pahali Jaramogi na kina Kenyatta walianzia ili hii country, uhuru wa hii country ipatikane, ni mbali sana. Na kwa hivyo hatuwezi kuwa ati tunakubali na tuona kama wasee hiyo kitu uhusiano ikiisha hivyo tu. Kwa hivyo tunataka kueleza watu wetu, hii maneno mingi tunaona hiyo wasee kama sisi tunaikemea sana. Having come all the way to come and see how we can bring peace in this country, to avoid issues of tribalism and incitement that is all over this country. We are here to condemn the issues of tribalism and the words of incitement that is currently going on in this country. And police officers have been challenged to invest in higher education to enhance their operational abilities and professionalism in the face of evolving security threats. This message took center stage during a celebratory event honoring Senior Superintendent of Police Grace Kamau, who graduated with a Doctor of Philosophy degree from the Kenyatta University. Family, friends and members of the National Police Service gathered at a Nairobi hotel to celebrate academic excellence following the graduation of Senior Superintendent of Police Dr. Grace Kamau, who attained a Doctorate of Philosophy degree. Dr. Kamau shared her experience balancing demanding 24-hour work shifts, detailing how she juggled personal time and night duties to complete her demanding coursework. In terms of operations, I would say that it's true that my work as a security officer is involving, and I'm deemed to be on duty for 24 hours, which leaves you with nothing to do any other work. But I would say sometimes when it is not, when we are not involved in security operations, or when you're not busy, you create time. But I know, because I know you can create time for what you have to do. There will never be enough time, but you always create time for what you want to do, just like the way we create time for those people that we love. The Deputy Inspector General of the Administration Police Service, Gilbert Masengeli, hailed our achievements. This journey in pursuit of education, it was driven by passion. And when you are passionate about something, there is no mountain that you cannot climb. It's about discipline, it's about determination and balancing your time. You overstretch yourself and commit more time to education. That's how I was able to balance my work, my career, and my family. He challenged other police officers to follow in her footsteps to enhance their skills in handling evolving security threats. Unlike those old days, when people thought that police hawakusoma, and that notion and that narrative iko paka wa leo. Isn't it so? I want to urge each and everyone to reach to the highest standards in all fields, to be a professional in the specialty you are for the betterment of the service delivery to the public. Masengeli emphasized modern security threats demand a high intellectual police service capable of handling complex crimes for better service delivery.
His sentiments were echoed by governance expert Dr. Harun Isaac Hassan, who emphasized the need to bridge the gap between academic research and effective law enforcement. I think it will change also the mindset of the public, the fact that the people think that police officers are not learned. So my take there is that we know very well the police officers with their tight schedules, operations, and all the time chasing after criminals and protecting our borders. But on the other hand, someone taking time to go and read and make sure that he has passed through the learning process and graduate, that is actually a milestone, and it's an achievement, and it's a greater transformation within the forces, I guess. Dr. Kamau's milestone comes at a time when the government is transitioning institutions like the National Police Service College into fully fledged universities to enhance professional growth. Now, more families and entrepreneurs will experience improved access to affordable and reliable clean energy following the launch of a new pay-as-you-go solar solution, which aims at reducing the upfront cost of acquiring solar systems. Speaking during the launch of the Blue Tea off-grid solar home system, Kenya's business manager for the Blue Tea company, Barry Young, noted that the company will work closely with local distributors, that is, by providing technical, financial and marketing support, while also investing in skills development and community training programs to grow Kenya's solar energy sector. The initiative targets households, small businesses and rural communities across Kenya. The mobile penetration rate has taught people a lot of things, you know. So the adoption level has gone on a higher level. Now what we need is other accessories that go along with the phone, and the solar now power becomes very, very, very important. So if we can, all of us, be talking about solarization and the importance of harnessing the natural resources that we have to empower every Kenyan, not only in the city centers, but the rural area, the adoption rate will be very high. The people, they buy more extra products in the future, so that's why they need more power to cover to support that they can use it in the house. And number three is in Kenya, so the people they can economic also is much bigger than different countries. That's why they have also small industry. That's why the industry also need the power to make the different products. So that's why our products is supports people they can use in different type. Developers and international hotel operators have joined forces to introduce a new benchmark in luxury accommodation aimed at significantly transforming Kenya's hospitality sector. Speaking during the Silver Gigeri groundbreaking ceremony in Yambo, stakeholders noted that the project aims at positioning the country competitively among leading global luxury destinations. This project is particularly exciting because it is bringing hospitality in Kenya to a new level in terms of the quality, in terms of the amenities. This is a 5-star project of a level and a quality that is a notch above. We're trying to change the mindset of Kenya cannot do that, the Kenyans cannot do it. So firstly, I'm proud to be local Kenyan youth entrepreneur and to bring this idea to life, what we have learned from international standard, and uplift our team and create jobs and be part of the Vision 2030 and contribute to the high demand of UN and diplomatic hub of Gigeri. And 31 students from Yambo National Polytechnic will be leaving the country for Berlin, Germany for placement in hospitality and landscaping sectors. The initiative follows a labor mobility program signed between the government of Kenya and Germany that will see graduating students get opportunities for work in Berlin. Speaking after the graduation of 31 students, PA State Department of TVET, Esther Moria, said the program is a key milestone for Kenyan students, noting it enhances opportunities for Kenyan students to acquire globally competitive skills, which will help open doors for meaningful careers, not just locally, but internationally.
to celebrate the culmination of a journey that we have been having as a government since the signing up of bilateral labor agreement between the government of Kenya and the government of Germany. And in that agreement, we agreed that well-skilled young people would be able to go out there into the German space and be able to take up jobs and be able to get upskilled and eventually probably be able to come back to this country at the upskilled space to be able to build this nation. We are having the first ever graduation of the kind in Kenya. We are graduating students, and 100% of them are going for jobs in Europe, and particularly we are all going to Germany. We have been training students for where we release them to the market to search for themselves. But this cohort of 31, 20 in hospitality and 11 in landscaping, they have all been hired. Taking the course with landscaping, we'll be traveling to Germany for like 3 years, then in the Bavaria, and it has really helped us a lot. So we did a vigorous training here about 3 months ago. So today we are officially graduating, and it's been a great experience. And Kenya's drive towards pharmaceutical self-reliance received a boost after diplomats from 7 countries towards Quire Pharmaceuticals Kenya EPZ, a limited manufacturing facility in Athi River. The delegation from Bangladesh, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Rwanda, Somalia and Sri Lanka explored opportunities for regional cooperation in pharmaceutical investment, technology transfer and trade. Now, the facility, established through an investment of more than $75 million has the capacity to produce over 2 billion tablets, capsules and sachets annually for Kenya and regional markets. The plant will reduce dependency on imported medicine, strengthen medicine security, improve affordability and create jobs through skills development and technology transfer. You know, currently Kenya imports nearly 80% of its pharmaceutical needs. So Square has stepped in to fill the gap. We try to scale up and see whether we can produce, at least grow the volume of drugs that are consumed in the country, which are produced locally. So what Square Pharmaceuticals has done here is quite impressive and demonstrating the ability that in this region, especially beginning with Kenya here, that we can locally manufacture pharmaceutical products that are required for the market. I've seen today is also demonstrated that you can have a future here in Africa, particularly East Africa. I think East Africa exports a lot of the medical equipment as well as facilities. More in the future. I think the future is bright for the company here in Kenya and also in this region. Let's now take our first commercial break. I'll be back with more news. Taking the pummeling of their lives here. Messi crosses. It's too good. It's 2-1 to Argentina. And watch this for a cross. It's absolutely outstanding. I know he's been a bit off his best, but Argentina have always had belief. Lautaro Martinez, the latest in a long line of brilliant Argentina centre forwards. There had to be a moment in this tournament for him. He's just too good. I am Chef Ombachi. Today I'm cooking ugali na Ajab Premium Maize Meal. Boil water, done. Add Ajab Premium Maize Meal. Done. Grab your mwiko and stir the mixture. Done. Enjoy the amazing aroma. Enjoy incredibly soft ugali. Done. Ingia ligi ya kipekee na Ajab Premium Maize Meal.
Thank you for staying with us. Let's continue with the news. To matters security now, where communities in Tana River County in possession of illegal firearms have been given until Monday to voluntarily surrender them as the government intensifies efforts to restore peace and end recurring inter-clan conflicts in the region. The directive follows a series of security meetings involving chiefs, assistant chiefs, village elders and religious leaders. Speaking during a security forum at Midi location in Chawelu Ward, Tana North Sub-County, Tana River County Commissioner Joseph Mwangi Wamute said one illegal firearm had already been surrendered. He, however, called for the surrender of 9 others that he said are still in the hands of the residents. Tunashirikiana na sisi kama serikali. Juzi tumesema usalama imesoroteka na watu walikuwa wanapigana na tukasema mturudishie bunduki. Niko na furaha kwa sababu bunduki moja imerudi. Bunduki moja tu kutoka 10 zile ambazo serikali ilikuwa inajua ziko hapa imerudi. Mkimaliza hivyo nitamletea askari wanaitwa NPR. Hawa NPR ndio watakuwa wanalinda ninyi. Kwa hivyo mnirudishie bunduki haramu, nimpatie bunduki halali. Now, a section of Nyanza leaders has downplayed the victory of the Democracy for Citizens Party candidate in the just concluded Ol-Kalou by-election led by ODM party leader Dr. Buru Oginga. The leaders said the United Democratic Alliance party remains dominant after winning several recent mini-polls. At the same time, they hailed the Independent Electoral and Boundaries Commission for conducting a credible election, even as they maintain that they are firmly in the broad-based government and will continue to support President William Ruto. Speaking during the funeral of Mwalimu Daniel Oluoch Wandai, brother to Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandai in Ugunja, a section of Nyanza leaders said the recent victory by DCP in Ol-Kalou was like a drop in the ocean compared to the seats won by UDA so far. Out of those 10, UDA has picked around 7. ODM has picked 3. And the DCP has only picked 1, but we cannot rest. Now, for those who went to school, if you have 1 out of 10, the teacher will write poor. And the teacher will go ahead to say, see me in the office. He appears to be still annoyed that, oh, the election was to be stolen. Stolen by who? You have already won the elections, and the IEBC has proved that it can conduct an election with some independence. The leaders maintained their unwavering support for the broad-based government, urging the region to register as voters. We are now more convicted, more convinced, more ready to go with everything we have to support this broad-based government. Meanwhile, Orange Democratic Movement Acting Secretary General Catherine Omanyo has defended Senate's decision to de-whip Nairobi Senator Edwin Sifuna from the Deputy Minority Whip position. Walifuata standing orders zao. Wakiona kwamba mtu amepewa kazi fulani na labda hafanyi vilivyo, wako na haki ya kubadilisha. Kwa hivyo haikukuwa chuki yoyote. This comes as UDA National Organizing Secretary Vincent Musyoka Kawaya has dismissed attempts by the opposition to use the outcome of the Ol-Kalou parliamentary by-election to predict the 2027 presidential election. Ati anasema ati sijui mlima imefanyika nini. Hiyo katika by-election ambazo zote zimefanyika. We have won every other seat ya hiyo by-election yote ambayo imefanyika except hiyo moja. In Kitui, leaders affiliated to the United Democratic Alliance have continued to woo more leaders to join the ruling party. Na Your Excellency, tukiwa hapa Mwingi West, wananchi wamesema wamekubali mbunge wao afanye kazi na William Samoei Ruto. Mimi nataka wananchi wote wa Ukambani wakuwe kwa serikali ile inakuja. Tusiingie kwa serikali baada ya serikali kuundwa. Tufanye siasa za upendo, lakini siasa za chuki. Nataka kuwaumiza wananchi. Msichague viongozi ambao wanaleta vurugo. Who is God?
Finally, opposition principal and Democratic Action Party leader Eugene Wamalwa has urged Nairobi Senator Edwin Sifuna not to succumb to frustration after his ouster as ODM Secretary General and Deputy Minority Whip position in Senate. Now you are unwanted in ODM. Sisi wana DAP Kenya tunakaribisha kijana yetu Sifuna. Kama hawamtaki huko, wawache arudi nyumbani, tutembee pamoja. Nancy Okware, Lunchtime News. Now, students have been urged to focus on their academics instead of engaging in relationships that often result to pregnancy and disruption of education and life. Speaking during a prayer day for candidates at the Kibinge Girls Senior School in Kericho County, outgoing Gotabga International President Janet Ruto noted that early pregnancies continue to derail the dreams of many young girls by forcing them to drop out of school to take care of their children. Janet further expressed concern over the increasing cases of sexual and gender-based violence, calling on the government to strengthen policies to deter perpetrators and create an environment that encourages survivors to report such cases to the authorities. Mambo ya relationship can wait for anybody, because thinking about the lives that can be lost during childbearing age, especially when you're young, it is a lot. And the other thing is just knowing that it's a temporary fix for your situation. To just fall into that, please, I encourage you to wait, go to school, get your own resources, and later on we will come and celebrate with you. For those who are going through the violence, gender-based violence, I just want to urge the person putting the hand up on women. Kindly, I speak against it. I am very against it, and I say that this is the world that you are supposed to treat everybody equally. Thousands of learners with disabilities across the country are set to benefit from a fresh rollout of 11,000 assistive learning devices as the government moves to strengthen inclusive education. The 11,139 devices are set for distribution to 321 inclusive programs and special schools across all the 47 counties. Speaking during the flagging off ceremony of the third phase of distribution of the devices, Education Cabinet Secretary Julius Migos Ogamba directed the Kenya Institute of Special Education, KISE, to conduct a nationwide assessment of learners with special needs to ensure every child receives the support they require. He further directed KISE to undertake a comprehensive audit for learners with disabilities and the facilities serving them so that future interventions, that is, are guided by accurate data rather than estimates. It is for this reason that I'm pleased to inform you that KISE is intending to expand the distribution of assistive devices and technologies to reach learners with disabilities in senior schools and tertiary institutions, including universities. I direct the Institute to work closely with all learning institutions of special needs so that every learner is provided with assistive devices at the ratio of 1:1. Today, we have targeted 320 special schools throughout the country with over 11,000 learners going to benefit from this exercise. And the impact of this program is that it's removing the barriers for learning disabilities to access education. I look at now at matters environmental conservation, where the Kenyan coastline is witnessing a major transformation following a community-led mangrove restoration initiative that aims to intensify efforts to restore degraded mangrove forest in Sunza, Kwale County. During the latest restoration exercise in Mwamdudu, partners and communities living in the area planted 20,000 mangrove seedlings. Speaking during the event, Kwale County Forest Conservator Elvis Fondo said the collaboration between the Kenya Forest Service, community forest associations and development partners has significantly accelerated the restoration of degraded mangrove ecosystems. Furaha and Baraka Farms Chief Executive Officer Daniel Muero noted that the project has evolved beyond the planting to become a model for sustainable community development.
I think even with our other partners, we have done maybe about 5.5 or 6 towards shy of 6. So we still have about 7 more million to plant just within this area alone. So tafadhali nawaomba na wasi hii chanzo tu, as we continue tuweze kuendelea ili hata hii community iweze kujipanga, wajue wazi wakiwa when they are able to plan even with respect to the projections of their earnings. That's when we are able even to create more. We need to see what we call sustainability strategy as stakeholders. Kuna vitu vingi huko ambavyo vinataka ni vifanywe kama mambo ya livelihoods improvements, ecotourism, na hiyo iko potential. Ecotourism is potential for this particular area kwa sababu kuna a special economic zone, kuna the Kenya Ports Authority, we have the SGR, so the Tunda Peninsula and neighbors iko very virgin for ecotourism kind of thing. A look at matters health, where doctors in Meru County have called off their 45-day strike after signing a memorandum of understanding with the Meru County government through the Kenya Medical Practitioners, Pharmacist and Dentist Union. Under the agreement, the county government has committed to address the doctors' grievances, including implementing promotions, employing doctors on permanent and pensionable terms, and improving their working conditions. I want to apologize to the patients and residents of Meru who had to suffer inconvenience because of this strike. Our intention as a union is never to measure the success of our strikes by how much patients suffer. And we also hope that the employer will also know that we don't have to strike for them to do what is right. Tumefika mkubaliano na tumetia sahihi kwamba mgomo wetu ambao umekuwa ukiendelea kwa siku 45 zilizopita umefika mwisho. Leo tumeweza kukubaliana na kusema kwamba madaktari wetu warudi kazi na huduma za afya ziweze kuendelea vipasavyo katika county government ya Meru. Now to sports, where the stage is set for tomorrow's FIFA World Cup final in New Jersey, where Spain will face defending champions Argentina in a blockbuster showdown. Lionel Messi's Argentina are chasing a second straight World Cup title, while Spain are bidding to lift the trophy for the second time after their 2010 triumph. Spain captain Rodri expects a physical contest, but believes his side has the quality to adapt, while Argentina coach Lionel Scaloni urged fans to savor the opportunity of watching Messi lead his country in another World Cup final. Organizers say they are also closely monitoring smoke from Canadian wildfires ahead of the match, which will be attended by U.S. President Donald Trump and Mexico's President Claudia Sheinbaum. Meanwhile, England and France will meet in the third-place playoff, with England boss Thomas Tuchel admitting the semi-final defeat to Argentina remains painful, while France coach Didier Deschamps prepares to take charge of his final World Cup match with Les Bleus. Yazabal, opportunities here. Oh my word, is it a penalty? It is a penalty. Given for the challenge of Yambo by Luca Dean. Norway did miss from the spot against France in the final group game. Yazabal with the biggest penalty of his life so far. Yazabal puts it home, and Spain lead. Striking penalty to hit the front of the semi-final. Good one played out wide. Little pop coming from Alex Baena. Chipped forward by Rodri. Tried to get Lamine Yamal away in the near side. Controlled by Fabian Ruiz. Pedro Porro again, who'd done the good policing job a few So be sure to catch that match tomorrow. KBC Channel 1 will be bringing you live on KBC Channel 1, so you don't want to miss that match. But on that note, that's where we bring the Lunchtime News to an end. Thank you, as always, for your time and your company. My name is Yambo. On the sign language this afternoon was Byron Abole. Good afternoon.
Michuano ya kombe la dunia sasa imefikia hatua muhimu sana. Mabingwa wametimuliwa: Ujerumani, Brazil na hata Cabo Verde. Lakini sasa tunapoingia hatua ya nusu fainali na fainali, KBC Radio Taifa na BBC idhaa ya Kiswahili inakuletea michuano hii mubashara kupitia KBC Radio Taifa. Hakikisha kwamba unaifuatilia, kwa sababu sasa tutajua nani bingwa. Wakati umewadia, mpira udunde. Hujambo mtazamaji, mahali popote ulipo mchana huu wa leo, karibu kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii, makala ambayo yanaangazia taarifa kutoka ulingo wa kimataifa. Makala haya huletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Kwenye makala ya leo mtazamaji, tumekuandalia mengi, ikiwemo taarifa kuhusiana na Marekani ambayo ilitekeleza mashambulizi zaidi dhidi ya Iran, huku nchi hiyo ya Iran ikisema itakoma kutekeleza majukumu yake iwapo Marekani itaendelea kukiuka mkataba wa maelewano baina yazo. Na shirika la UNICEF laonya kuwa watoto milioni 3.7 nchini Afghanistan wanakabiliwa na hatari ya utapiamlo. Na makavazi ya Louvre nchini Ufaransa yafungwa mapema kutokana na joto kali kupindukia. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia hapa mtazamaji kwenye makala ya leo. Dakika ni 30, karibu. Na mtazamaji, karibu kwenye makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich. Vikosi vya Marekani vilitekeleza awamu ya 3 ya mashambulizi dhidi ya Iran baada ya meli ya kubebea shehena ya Cyprus kushambuliwa ilipokuwa ikipitia kwenye mapito ya baharini ya Hormuz, kwa mujibu wa kikosi kikuu cha Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kikosi hicho kilisema kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwani Iran ilikaidi tena mkataba wa maelewano kwa kuendelea kushambulia meli za kibiashara kwenye mapito hayo. Milipuko ilisikika kwenye miji kadhaa kusini mwa Iran, kwa mujibu wa kituo cha runinga cha Press nchini Iran. Wakati huo Iran ilisema kuwa mapito hayo ya Hormuz yalifungwa baada ya meli iliyokuwa ikisafiri kwenye eneo lisiloidhinishwa kushambuliwa, ikionya kuwa itachukua hatua kali iwapo shambulizi hilo litalipiziwa kisasi. Taarifa ya kundi la Islamic Revolution Guard Corps IRGC nchini Iran iliendelea kusema kuwa kutokana na kisa hicho, mapito hayo yataendelea kufungwa hadi ilani itakapotolewa tena na hadi pale Marekani itakapokoma kuingilia masuala ya kanda hiyo. Shirika la shughuli za kibiashara za baharini la Uingereza lilisema kwenye ilani kwamba meli hiyo ilishika moto baada ya kuharibika kufuatia kisa kwenye pwani ya Oman Jumamosi usiku. Kwingineko, hatibu wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni wa Iran Ismail Bangei alisema kuwa nchi hiyo itakoma kutimiza majukumu yake iwapo Marekani itaendelea kukiuka makubaliano kuambatana na mkataba wa maelewano ulioafikiwa mwezi uliopita baina yazo. Alishtumu Marekani kwa kukiuka majukumu yake mara kwa mara. Kwingineko, kikosi kikuu cha Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kilirejelea kuzuia meli zinazoingia na kuondoka kwenye bandari za Iran. Rais Donald Trump wa Marekani kwenye mitandao ya kijamii alisema kuwa Marekani inarejesha kizuizi cha kijeshi kwenye mapito ya baharini ya Hormuz na itatoza ada ya 20% ya shehena zinazopitishwa kwenye mapito hayo muhimu. Wakati huo Misri na Saudi Arabia zilikariri umuhimu wa kulinda uhuru wa kusafiri kwenye mapito ya Hormuz kuambatana na sheria ya kimataifa na kutoa wito wa kusitishwa, huku Iran na Marekani zikianzisha tena mashambulizi. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Badr Abdelati na mwenzake wa Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan Al Saud kwenye mawasiliano kwa njia ya simu walikariri haja ya kuhakikisha usalama wa safari za meli za kimataifa
ili kuepusha athari kwa uchumi na uwepo wa kawi duniani. Na kundi la Houthi nchini Yemen lilisema kuwa lilitekeleza mashambulizi ya makombora na droni kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abha nchini Saudi Arabia, likisema kuwa shambulizi hilo lilifuatia kile ilichokitaja kuwa mashambulizi ya angani ya Saudi Arabia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Yahya Sarea ambaye ni hatibu wa jeshi la kundi la Houthi, katika taarifa iliyopeperushwa kwenye kituo cha runinga cha Al Masira cha kundi la Houthi, alisema kuwa operesheni hiyo ililenga uwanja wa ndege wa Aba kusini magharibi mwa Saudi Arabia kwa makombora na droni kadhaa. Sarea alionya mashirika ya ndege dhidi ya kutumia anga ya Saudi Arabia hadi vikwazo dhidi ya safari za ndege kuingia na kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa vitakapoondolewa. Vilevile alisema kuwa Saudi Arabia itawajibikia madhara yoyote ya mashambulizi ya hivi majuzi, na kusema kuwa vikosi vya kundi la Houthi vitachukua hatua zaidi kusitisha kile ambacho kundi hilo linakitaja kuwa kizuizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa. Hatibu wa vikosi vya muungano vya Yemen vilisema kuwa mifumo ya ulinzi wa angani ya Saudi Arabia vilijibu tishio lilohusisha makombora yaliyorushwa na kundi la Houthi katika eneo la kusini mwa ufalme huo. Mashambulizi hayo yalifuatia makabiliano yaliyoanza kuhusiana na ndege ya abiria ya Iran iliyokuwa imebeba ujumbe wa maafisa wakuu wa kundi la Houthi kutoka Iran kuelekea Yemen. Serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia ilishtumu Iran kwa kukiuka uhuru wa Yemen kwa kutekeleza safari za ndege za moja kwa moja hadi kwenye jiji la Sanaa linalodhibitiwa na kundi la Houthi, na kudai kuwa safari kama hizo huenda zikatumiwa kusafirisha maafisa wa kijeshi na wataalam wa kiufundi. Kundi la Houthi lilipinga madai hayo. Yemen imekumbwa na mzozo tangu mwishoni mwa mwaka 2014 wakati kundi la Houthi lilipotoa udhibiti wa jiji kuu Sanaa, na hivyo kuufanya muungano unaoingizwa na Saudi Arabia kuingilia kati mwaka uliofuatia ili kuisaidia serikali iliyotambulika kimataifa. Tukisonga mbele, maafisa na wataalamu wa Ghana walipongeza ushirikiano baina ya China na nchi hiyo wakati wa kikao kilichoandaliwa hivi majuzi na ubalozi wa China kuadhimisha miaka 105 tangu kuanzishwa kwa chama cha kikomunisti nchini China. Katibu mkuu wa chama cha kisoshalisti nchini Ghana, Kwesi Pratt, alisema kuwa hadithi ya ustawi wa China inaashiria juhudi za nchi hiyo za kuwafikia uhuru wa kitaifa na hatimaye ukuaji endelevu wa kiuchumi. Alipongeza uhusiano wa muda mrefu baina ya China na bara Afrika tangu enzi za waanzilishi wa China na juhudi za nchi za Kiafrika za kupigania uhuru. Kadhalika alipongeza azma ya China ya kuunga mkono juhudi za maendeleo barani Afrika kupitia mipango kama ule wa biashara na muundo msingi na sera ya kuondoa ada kwa bidhaa za mataifa ya Kiafrika. Samia Nkrumah, ambaye ni bintiye rais wa kwanza wa Ghana, Kwame Nkrumah, alisema kuwa ufanisi wa China ulishawishi uamuzi wa babake wa kuendeleza juhudi za maendeleo kuambatana na hali za kitaifa kama njia ya kukabiliana na umaskini na kuimarisha utengenezaji bidhaa. Nkrumah alitoa wito kwamba uhusiano baina ya China na bara Afrika utilie mkazo zaidi ustawi wa viwanda barani humo. Naye Benjamin Anyagre, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha uhusiano baina ya Ghana na China, alipongeza mipango minne ya kimataifa ya China, akisema itatimiza mahitaji ya enzi iliyoko na kutafuta kusaidia kutekeleza juhudi za kuimarisha hatima ya baadaye. Anyangre alisema kuwa mpango wa China wa utamaduni wa kimataifa unaukumbusha ulimwengu kwamba ni sharti maendeleo yawekewe misingi katika utamaduni, uadilifu na kuheshimiana. Alisema kuwa mtazamo wa China wa kurekebisha uongozi duniani unawiana na azma ya Ghana ya mfumo wa kimataifa wenye usawa zaidi. Balozi wa China nchini Ghana, Kong Song, alisema kuwa ingawa mipango hiyo minne ya kimataifa inaambatana na juhudi za China za kuafikia maendeleo, inanufaisha ulimwengu wote. Alitoa wito wa ushirikiano ili kutekeleza mipango hiyo minne, kujenga mfumo wa uongozi duniani wenye haki na usawa zaidi, na kuhakikisha kwamba maono ya kujenga jamii yenye hatima ya pamoja kwa wanadamu inaleta manufaa makubwa zaidi kwa watu wote duniani.
Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Shirika la UNICEF liliibua wasiwasi kwamba watoto milioni 3.7 walio na umri wa chini ya miaka 5 nchini Afghanistan wanakabiliwa na hatari ya utapia mlo kulingana na ripoti iliyotolewa hivi majuzi. Tazama. Ripoti hiyo ilisema kuwa ukosefu wa chakula na lishe ya kutosha kwa watoto ni sababu kuu ya watoto kukosa kukua ipasavyo, ikionya kuwa lishe duni ni ongezeko la uhaba wa chakula na inawafanya watoto wanakabiliwa na hatari kubwa na hali inayotatiza maisha yao. Mzozo huo unakithiri kutokana na masuala mbalimbali yakiwemo michamko ya mara kwa mara ya magonjwa, viwango vya chini vya utoaji chanjo, uhaba wa maji na huduma za usafi, na pia mapengo ya ufadhili wa uzalishaji na uwakilishaji bidhaa wa mujibu wa ripoti hiyo. Mohamed Anif Husanzi, ambaye ni mkuu wa idara ya matibabu ya watoto katika taasisi ya afya ya watoto jijini Kabul, alisema kuwa uhaba wa chakula, ukosefu wa uhamasisho wa umma, ukosefu wa chanjo, ukosefu wa huduma za usafi, puuzwa kwa watoto na kukosa kuwapeleka watoto wagonjwa hospitalini kwa wakati unaofaa ndizo sababu kuu za utapiamlo. Matukio hayo yanabainisha dalili za mapema za tahadhari, zikiwemo ukosefu wa aina mbalimbali za chakula, kukosa baadhi ya milo na watoto kula kiwango cha chini cha chakula kisichotimiza mahitaji yao ya lishe. Hayo ni kwa mujibu wa Tajudan Oyewale, ambaye ni mwakilishi wa shirika la UNICEF nchini Afghanistan. Shirika hilo lilitoa wito kwa dharura wa kuongezwa kwa uwekezaji ili kulinda lishe za watoto na kuzuia ongezeko zaidi la visa vya utapiamlo, likikariri haja ya mwingilio wa mapema ili kuwalinda wale wanaokabiliwa na hatari kabla hali haijazorota hata zaidi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, naitwa Nancy Mweu. Makala ya pili ya mkutano wa maonyesho ya masuala ya anga za juu barani Afrika yaliandaliwa baina ya tarehe 7 na 9 mwezi huu katika jiji kuu la kiuchumi la Cote d'Ivoire, Abidjan. Tazama taarifa hiyo. Hafla hiyo ya siku 3 iliwaleta pamoja maafisa wa serikali, watafiti, wabunifu na biashara kutoka kote barani humu, kuonyesha jinsi teknolojia za anga za juu zinaweza kuimarisha kilimo, upangaji wa miji, usalama, utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya kidijitali. Nchi za Kiafrika zinapoharakisha ustawi wa kidijitali, washiriki waliangazia umuhimu wa ushirikiano dhabiti zaidi miongoni mwa serikali, taasisi za utafiti na sekta ya kibinafsi ili kuhakikisha ubunifu unaleta manufaa. Fabrice Iriebi, ambaye ni kamishna mkuu wa maonyesho hayo, alisema kuwa wanaazimia kufanya hafla hiyo kuwa eneo ambako ubunifu unachochea uhuru, ushindani na ujumuishaji, na ambako bara Afrika linashiriki kikamilifu katika kuleta mabadiliko makuu duniani. Wakati wa hafla hiyo, washiriki pia walijadili mifano ya kimataifa ya miji ya kiteknolojia. Jiji la Tianjin kaskazini mwa China liliangaziwa kutokana na matumizi yake ya droni na teknolojia ya akili unde kuimarisha uongozi, ukiwemo kushughulikia ajali za barabarani kwa haraka na usimamizi bora zaidi wa usafi. Yacinthe Seka, ambaye alimwakilisha waziri wa mpito wa kidijitali na ubunifu wa teknolojia nchini Cote d'Ivoire, alisema kuwa droni hizo pia zinaweza kusaidia kuimarisha usafi wa maeneo ya miji. Droni hizo huwa zinatekeleza doria mjini, kugundua taka na kupeleka roboti kutekeleza shughuli za usafi. Alisema kuwa hiyo ni mifano ya ubunifu iliyoshuhudiwa katika sehemu nyingine duniani. Seka alisema kuwa bara hili lina uhalisia na mahitaji yake yanayofaa kutambuliwa, suluhu kuafikiwa, kuambatana na hali barani humu na kujenga jamii huru na yenye usawa zaidi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii katika KBC Channel 1, jina langu ni Koli Kwendo. Na kongamano la mwaka huu la kiuchumi barani Afrika liliandaliwa jijini Abidjan nchini Cote d'Ivoire, ambapo maudhui yake yalikuwa kuimarisha shirika la kieneo la kisiasa barani Afrika na uthabiti wa kibiashara ulimwenguni. Tazama taarifa hiyo. Hafla hiyo ya siku 3 iliwaleta pamoja wataalamu wa masuala ya kiuchumi, watafiti, maafisa wa serikali na wawakilishi wa taasisi za kanda hiyo na kimataifa kote barani Afrika na maeneo mengine. Majadiliano hayo yalihusisha jinsi bara hilo linavyoweza kutekeleza jukumu kubwa zaidi katika uongozi wa kiuchumi duniani. Soleimane Diarra-Soba, ambaye ni waziri wa mipango na maendeleo nchini Ivory Coast, alisema kuwa bara Afrika haliwezi kuendelea tu kutoa malighafi, ila ni sharti liwe mshirika mkuu katika mifumo ya kimataifa ya kuongoza thamani
kuleta ukuaji, ubunifu na ustawi wa viwanda na kutetea maslahi yake katika mfumo wa uongozi wa kiuchumi duniani. Naye Kevin Chika Urama, ambaye ni mtaalamu mkuu wa masuala ya kiuchumi, aliye pia makamu wa rais wa usimamizi wa ujuzi na uongozi wa kiuchumi katika Benki ya Maendeleo barani Afrika, alisema kuwa masuala yanayobainisha uhusiano wa kibiashara, kiuchumi, kijeshi na kisiasa unabadilika, na hivyo mfumo wa uongozi wa kiuchumi unakuwa jumuishi zaidi na kutoa fursa zaidi kwa nchi kuamua ushirikiano kuhusu uhusiano wa kibiashara. Alisema kuwa Benki ya Maendeleo barani Afrika, shirika la mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo na shirika la Kiafrika katika UNDP zimetoa wito kwa wataalamu wa masuala ya kiuchumi na waratibu sera duniani wajadili jinsi bara hili linavyoweza kushiriki ili kuimarisha hali yake ya kieneo la kisiasa katika mfumo wa kiuchumi duniani unaoendelea kubadilika. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na taarifa hiyo, mtazamaji, inatutamatishia awamu ya kwanza ya makala Dunia Wiki Hii. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko mafupi. Nikirejea ni taarifa zaidi kutoka sehemu nyinginezo za ulimwengu kwenye makala haya ya Dunia Wiki Hii. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya makala Dunia Wiki Hii. Wabunge kutoka kote katika mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa duniani walikusanyika nchini Cameroon kwa kikao cha 51 cha baraza la mabunge ya mataifa yanayozungumza lugha hiyo ya Kifaransa. Yamkini wabunge na maafisa 400 kutoka takriban mabunge 100 barani Afrika, Ulaya, Marekani kusini na kaskazini, Asia na eneo la Pacific walishiriki kwenye mkutano huo. Maudhui ya kikao hicho kilichoandaliwa katika jiji kuu Yaounde yalikuwa mabadiliko ya hali ya anga, ustawi na umoja wa mataifa hayo. Masuala makuu yaliyojadiliwa ni mabadiliko ya hali ya anga, demokrasia, ushirikiano wa mabunge, amani na usalama. Kwenye hotuba yake ya ufunguzi, rais wa APF Hilarion Itong aliwahimiza wajumbe kukabiliana na changamoto za kimazingira. Kadhalika, alitoa wito wa kuheshimiwa kwa uhuru wa mataifa hayo, akisema kuwa hatima ya mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa inaendelea kutegemea bara Afrika. Etong alisema kuwa ni sharti APF ihakikishe ulimwengu ambapo mashauriano yanatumika kusuluhisha mizozo badala ya kutumia nguvu. Kikao hicho kilikamilika tarehe 12 mwezi huu. Kikao cha kufunga kiliangazia maazimio yaliyoafikiwa wakati wa mashauriano ya mabunge hao. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Maeneo mbalimbali duniani yameathirika kutokana na viwango vya juu zaidi vya joto vinavyosababisha maafa na uharibifu mkubwa, hasa kutokana na mikasa ya moto. Kwingineko, makavazi ya Louvre nchini Ufaransa ilifungwa saa 2 mapema kuliko ilivyo kawaida kwa siku kadhaa kutokana na kiwango cha juu zaidi cha joto. Kadhalika, makavazi ya kitaifa ya Eugene Delacroix yanayohusishwa na hayo ya Louvre pia yalifuata ratiba hiyo. Viwango vya joto vilifikia nyuzi 35 jijini Paris,
Vilevile joto hilo kali kupindukia maisha ya kila siku ya wananchi yameathiri watu, huku wengi wakibadili mitindo yao ya ununuzi wa bidhaa, huku wengi wakinunua bidhaa katika nyakati za asubuhi, nyingi zikiwa za maji ya chupa na malai ya barafu. Kulingana na shirika la Copernicus kuhusu mabadiliko ya hali ya anga katika muungano wa Ulaya, mwezi Juni mwaka huu ndo ulionakili viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kunakiliwa magharibi mwa bara Ulaya. Na dunia wiki hii, mimi ni Millicent Kubai. Kongamano liliandaliwa katika makao makuu ya Muungano wa Afrika AU jijini Addis Ababa, Ethiopia, ili kutangaza makala ya 140 ya maonyesho ya China ya uuzaji na uagizaji bidhaa ya katoni. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Zhang Feng ambaye ni mkuu wa ujumbe wa China katika AU alisema kuwa maonyesho hayo ya Canton ni fursa muhimu ya kutangaza mabadilishano ya kiuchumi na kibiashara baina ya China na bara Afrika. Feng alisema kuwa kupitia hatua kama vile kulainisha taratibu za forodhani na kuimarisha ufanikanishaji wa biashara, China inawezesha biashara na bidhaa za hali ya juu kuingia kwenye soko la Kichina, kuunga mkono ustawi wa viwanda barani Afrika na kuendeleza utekelezaji wa ajenda ya 2063 ya Muungano wa Afrika. Ron Osman Omar ambaye ni mkurugenzi wa viwanda, madini, biashara na utalii katika muungano huo wa Afrika alisema kuwa hafla hiyo hutoa fursa kabambe ya kuimarisha ushirikiano baina ya kampuni za Kiafrika na Kichina. Omar alisema kuwa biashara ndogo ndogo na zile za kadri hujumuisha takriban 90% ya biashara kote bara Afrika, huku akikariri muhimu wa kuunganisha biashara barani humo na soko la kimataifa. Naye Liu Jianguang ambaye ni mkuu wa shughuli katika ubalozi wa China nchini Ethiopia alisema kuwa mbali na biashara bidhaa, hafla hiyo pia inaimarisha juhudi za bara Afrika za ustawi viwanda. Makala 140 ya hafla hiyo yataandaliwa kuanzia tarehe 23 hadi 27 mwezi Oktoba. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Na mtuelekee nchini Ghana. Nchi hiyo inaupa umuhimu uwekezaji na ushirikiano katika kawi safi, magari ya kielektroniki na ujenzi endelevu wa nyumba za kupanga kama nguzo kuu za mpango wa kutekeleza shughuli za kiuchumi kwa saa 24 kwa siku ili kuhakikisha ustawi wa viwanda na maendeleo ya kiuchumi, kwa mujibu wa afisa mmoja mkuu wa serikali. Augustus Obwadum Tano, ambaye ni mshauri mkuu wa rais na mshirikishi wa mpango huo wa utekelezaji shughuli za kiuchumi kwa masaa 24 kwa siku, aliwaarifu washiriki kwamba juma hilo la siku 3 la uwekezaji na biashara nchini Ghana kwamba gharama ya umeme ni suala kuu katika kuamua ushindani katika uzalishaji. Tano alisema kuwa mzozo unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, kupungua kwa hifadhi za mafuta na ongezeko la gharama ya mafuta zinaashiria haja ya kuhamia matumizi ya kawi safi, ambayo alisema ni ya gharama nafuu na muhimu kwa kujenga chumi zinazotegemea utengenezaji bidhaa. Aliongeza kusema kuwa serikali imeweka lengo la hadi mwaka wa 2035 kuanzisha maeneo ya viwanda vya kilimo kote nchini humo kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi kutayarisha bidhaa za kilimo. Mpango huo utatekelezwa kupitia mpango endelevu wa ujenzi wa nyumba za kupangisha ili kutoa makazi ya bei nafuu kwa wafanyikazi katika jamii hizo za viwanda vya kilimo. Na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, kielektroniki, mawasiliano, muundo msingi na mwingineo unaonufaisha pande zote. Usikatazama taarifa hiyo. Mradi wa upanuzi wa barabara unatekelezwa na halmashauri ya bandari nchini Kenya na shirika la ujenzi la Kichina kwenye bandari ya Mombasa nchini Kenya ili kuboresha uchukuzi kwenye bandari hiyo na kukomesha msongamano wa uchukuzi wa shehena. Kwingineko, China, Tanzania na Zambia zilitoa heshima zao kwa wataalam wa Kichina walioaga dunia wakati wa ujenzi wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA zilipoadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa shughuli za kibiashara za reli hiyo, huku hafla ya kuweka mashada ya maua ikiandaliwa kwenye makaburi ya wataalam hao 70 jijini Dar es Salaam. Wakati huo huo, kampuni kadhaa za Kichina zilionyesha ubunifu wao wakati wa makala ya 27 ya maonyesho ya ujenzi nchini Kenya yaliyoandaliwa jijini Nairobi. Hafla hiyo ya siku 3 ilihudhuriwa na zaidi ya waonyeshaji bidhaa 300 wa kimataifa kutoka nchi 22 walioonyesha teknolojia mpya zinazobadili sekta ya ujenzi barani Afrika.
Afrika. Wakati huo huo, kampuni ya Kichina ya ujenzi wa reli nchini Ghana na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana zilitoa vifaa vya masomo kwa shule Zenado jijini Accra ili kufanikisha ufundishaji na masomo. Li Beijan, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi hiyo ya Confucius, alisema kuwa mchango huo utasaidia kuimarisha uhusiano baina ya China na Ghana. Kwingineko, sherehe iliandaliwa jijini Windhoek, Namibia, wakati wa kuwalaki wataalamu 5 wa Kichina, huku wengine 4 wakiondoka baada ya kukamilisha shughuli zao chini ya mradi wa shirika la chakula na kilimo duniani na ushirikiano baina ya China na mataifa yanayostawi nchini Namibia. Wakati huo huo, mradi wa usambazaji maji wa Thabutegama uliojengwa kwa pamoja na shirika la teknolojia la uhandisi la Kichina ulizinduliwa katika eneo la Anuradhapura nchini Sri Lanka. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na Rais Anura Kumara Dissanayake wa Sri Lanka na unajumuisha kiwanda cha kusafisha maji kilicho na uwezo wa kusafisha kibiki mita 18,000 za maji kwa siku na mtandao wa mabomba ya maji ya umbali wa kilomita 204 unaowahudumia zaidi ya familia 25,000. Na maafisa wakuu wa Kichina kutoka biashara mbalimbali walielezea imani katika masoko ya Ghana na Afrika Magharibi wakati wa juma la uwekezaji na biashara la Ghana lililoandaliwa jijini Accra, lililoandaliwa ili kuimarisha uwekezaji katika biashara, ujenzi, muundo msingi na kawi, huku wakisisitiza uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni, kawi safi, magari ya kielektroniki na ubunifu kupitia kuanzisha biashara nchini Ghana. Nikiripotia Dunia Wiki Hii katika KBC Channel 1, jina langu ni Koli Kwendo. Na kufikia hapo mtazamaji, ndipo tunatia kikomo makala yetu ya Dunia Wiki Hii, tukiwa na matumaini kwamba umeweza kumakinika na taarifa ambazo tumekuandalia hivi leo. Makala haya mtazamaji, kumbuka yanaletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Na hadi wiki ijayo majaliwa, mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich na kutakia wikendi njema. World Cup iko KBC na Kenya ina watch pamoja. Nairobi, Nakuru, Kitengela, Olkalu and Kisii. Come join your favorite KBC presenters and DJs kwa ground. Feel the bow fever in every city. You can't move for legends in this game, on and off the pitch. Bruce Buffer doing the announcing as the world number 2 and 3 prepare to come onto the pitch at the Cowboys Stadium in Dallas. It's the 2018 World Champions against the reigning European champions. From Dallas, it's the World Cup semi-final, France against Spain.
hello from Will Downing, and then there were 4. And for the first time ever since world rankings and seedings came in, the nations who are thought to be the top 4 coming into a World Cup. France only conceding 2 goals so far in this competition. Spain just the 1, and that's meant a new all-time shutout record for them, though not across the one World Cup. That remains Walter Zenga's record. But Unai Simon and his defence have gone to an undiscovered country for Spain in this tournament. Breached just the once in their quarter-final win over Belgium. France winning all 6 of their outings so far. Spain 5 of the 6. Sometimes they have a slow start. They've had it in this tournament against Cape Verde. That famous goalless draw. Joint top of the scoring charts right now is Kylian Mbappe. Lamine Yamal with just the 1 goal scored against Saudi Arabia, but involved in so many more. This could be his big day to shine in Dallas. A huge encounter and 2 big, well-known anthems. LeBlanc in fine voice. Please remain standing. Spain never need to be. Anthem of Spain. All tuned up, the World Cup semi-final, France against Spain, next.
France reaching the last two finals, seeking a 3 in a row. It's definitely an interesting refereeing team for this World Cup semi-final. It's by a very, very long way the biggest game of the life of Ivan Barton of El Salvador, alongside David Moran and Antonio Pupiro. Fourth and fifth officials from Sweden, Glenn Nyberg, Matt Bodbjerg. It's Rodri and Mbappe as the captains, Tomasz Kwiatkowski of Poland, the head VAR with Dennis Higler and Guillermo Pacheco. Spain win the toss. France make two changes to their 2-0 win over Morocco. Outgoing Manu Kone of Roma, who's had an excellent World Cup. Desiree Doué too, he's been a little tentative this week. In come Aurelien Tchouameni of Real Madrid and Bradley Barcola of PSG. What goals they've had in the competition. Dembele so far with 5, and joint top scorer alongside Lionel Messi, it's Kylian Mbappe on 8, only one behind Messi in the all-time scoring charts. Spain unchanged from their 2-1 win over Belgium, just the one goal going past Unai Simon, and this defence of Cucurella, Laporte, Kubasi and Porro. Still no spot for Miko Moreno, despite scoring the winner in the last 2 rounds. And only Oyarzabal on 4 goals has netted more for them in this World Cup. Yamal with just the 1 against Saudi Arabia, but he can certainly create. So, hello from Will Downing alongside me, the former Ireland international, Blackburn, Preston, Burnley, lots more fine clubs. Keith Tracy, one to look forward to, pure and simple. Yeah, I've been looking forward to this one. I got out of bed this morning, couldn't wait for this to be upon us, and we're almost there. 2 world heavyweights, 2 European heavyweights. Please stand if you are able for a moment of silence in memory of the victims of the attack in Nice, France, 10 years ago. Ten years and still it's time for the countdown to kickoff. Powered by Aramco. Very strongly remembered. The countdown is on at the Cowboys Stadium for what might be a memorable World Cup semi-final. For many, it would have been the perfect World Cup final. It still could be, on Bastille Day, one of the all-time great semi-finals. Argentina or England awaiting in the final. Last time they met, a 9-goal thriller in the Nations League semi-final a year ago. Spain won that by 5-4 in Stuttgart. We'll take that tonight, thank you very much. Spain in the change kit there, the nominally away side. There's no clash between red and blue, but it's for a contrast. Here's Cucurella down the left-hand side, hit strong, too much so, and Mike Maignan easily able to mop it up. Real Madrid bound, Cucurella. He started well there, Spain. Kept the ball really well. The ball in behind from Cucurella was just over hit. This really is a mouth-watering clash. It's brought forward by Adrien Rabiot of Milan's 65th cap for him tonight. It's been a tournament where the big names have pretty much all delivered, certainly in the Golden Boot race, there's no doubt about that. And it's still certainly for the top 6, 5 of the top 6
still very much a live option. The only one it's not for is Erling Haaland, who's one off the top of the scoring charts, and that's as good as it's going to get. Dembele's 3 off. But he's had a fine World Cup, netted against Morocco. That was a risk. That was a big risk. Simon took his time and he got it